Конничева, такого тащила атомный сенсей десу. Ярышкой, оникашимаса. Ну что, изучаем японский дальше с вами. Японский блок, товарищ атомный. This is a Japanese guide, comrade atомный, and we're continuing on. Yosh, I found the key. Kagi. I've got the key. Now to save this Sachiko. Теперь нужно спасать Сачико. Everybody don't panic. Никто не должен паниковать. Busy. Занятый. О, я не помню. Исогаши. Quickly. Хаяку. Студент. Сейто. Сейто. Джудан. Шутка Джудан. Шиповца. Хитсучи. Цуёй. Сильный, да, Хани. Чимицу. Грибок. Киноко. Маленький. Чисай. Коно киноко чисай десу. Чисай. Хорошо. Окей. Йокуятта. There's iron bars blocking the way. Железный заблокировал двери. Okay, I cannot go there. Я туда не могу пойти. Let's go here, сюда. That's chaotic. Это хаотично было. О, таскерю. The cannon backfired. Пушки назад выстрелили. Итай. Очень больно. I know who did that. Я знаю, кто это сделал. Кусо говна. We are in for a fight now. Мы в бою. Сугу. Soon, скоро. So. Так. Кирай. Pretty clean, чистый. Сейто. Student, ученик. Дедушке Хо все по. Хитсуджи, that's ship, это овца у нас. Чисай, маленький, small. Джоудан, шутка, joke. Япари, as expected, как и ожидалось. We need to open up here something. Тут что-то должны открыть. I don't recall. Я вот не помню. Let's go up. Пошли наверх. No, not here. Не сюда. Let's open this. Lock. Это закрыто у нас. Save. Сохраняемся. And help. И помогаем. Япари. As expected, как и ожидалось, Кайсан, ты супер. Yeah, she's a Bakemono and a monster. Run away. Беги for your life. Беги. На самом деле спасибо, а теперь всем торба. Yeah, Hontoни arigato, and now everybody gonna die. О, как миленько. Кайсан, все нормально? Ты давай свою жопу. Да, все вообще замечательно. Ну что, пошли. Извини. Mind if I check something first? Я кое-что хочу проверить вначале. I need to see something. Макари поняла? Не совсем. I kind of understand. Нет, не понял. Все хорошо, everything is good. Спасибо. Let's see if the key works on this. Давай откроем эту дверь. I tried! Так я пытался. Why I cannot do that first? Почему я это не могу сделать раньше? You need to add a scene. Надо дополнительную сцену добавить, где, собственно, мы можем. Nani Kore, what this? Что это такое? The Forbidden Diary of Dr. O. Запрещенный дневник доктора О. Interesting, интересно.
Вот это пик, что у нас за... They call this place paradise. Они называют это место рая. What a sham. Что за трущобы? The city is a rotting sore. Это гниющий город. Oh, that's about lies. Yeah, in West this is the problem. Да, на Западе есть такая проблема. All the better. Все. It's my job to make them believe. Мне нужно сделать, чтобы они поверили. They rot, but say that everything is fine. I've done it. Я сделала это. Even now the dust falls. Даже сейчас пыль падает. And soon the world will realize. И скоро мир поймет. Any place can be paradise. Любое место может быть раем. Paradise is a false concept. Вообще рай это ложный концепт. Oh, that's the change of her floor. Изменение ее этажа. Some subjects are resistant to the dust. Некоторые субъекты сопротивляются пыли. A number report seeing ghosts. И многие видят призрачков. What are these visions? Что это за видения такие? Mother Nature crying fool at my tricks. Мать природа пытается испортить мои трюки. The paradise effect is fragile. Эффект рая, этот самый, как его, хрупкий. Beyond the city it will not still. За пределами города он не будет держаться. Mother Nature made ghosts, so I made monsters. Мать природа сделала призрачков, поэтому я сделала монстра. The effect is nearly unbreakable. Эффект почти неостановим. Tested on two subjects. Проверила на двух субъектах. Which one was the monster? Кто был монстр? Neither and both. Никто и оба. They were absolutely terrified of each other. Они друг друга вообще боялись. Oh, so she's made people crazy. Она сделала людей безумными. The mass harmonizer was deployed last week. Массовый гармонизатор был в прошлую неделю выведен на орбиту. What the hell happened? Что, твою мать, произошло? It leveled the entire town. Он уничтожил целый город. Actually, leveled is not the right word at all. Вообще-то, выровнял, это не совсем правильный термин. Выровнял он целый город. On another note, еще одна заметка. My work has impacted me more than I first suspected. Моя работа повлияла на меня больше, чем я подозревала. We are all being to believe the lie. Мы все верим в ложь. Perhaps that's the only way to do truly great and terrible things. Возможно, только так можно делать на самом деле великие и ужасные вещи. It is clear now that the dust effects vary in a small percentage of cases. В общем, эффекты пыли в некоторых делах не очень-то хорошо срабатывают. But I've had a nagging thought. Но у меня есть вот одна мысль. What if some people are completely immune? А что если есть люди полностью иммунные к пыли? Those people would span both worlds. Эти люди будут видеть оба мира. They might even infect others with their truth. Они даже могут заразить других со своей правдой. Да. They would be a bridge. Они будут мостами. Nothing would be more dangerous to our cause. Ничто не будет более опасным для нашего дела. So, that's lie. Это ложь. Хидойо. It's terrible. Все ужасно. Дождь, а что такое? Нестор is an evil guy. Нестор у нас злодей. Нестор летописец. Кто бы знал, да? Вроде написал такое замечательное произведение историческое, а оказывается он был злодеем. Это действительно ужасно. That's truly scary. А, вот оно что. Ясненько. Кирай. Дай Кирай. This place is hated. Это херовое место. Ну что, погнали, нам нужно идти. Да, все нормально. Чё-то матекаре. А ну-ка подождите, я не записал еще вас в свою летопись.
Да, поэтому не все закончено. Блин, Нестор летописец, почему ты такой злой? Why the Nestor is so mean? You're making a mistake. Ты делаешь ошибку. Нет, наоборот. There's no mistake, ошибки нету. I read Dr. O's diary. Я читал дневник доктора О. By the way, why there is always, always like a classic relations, so you are in love only in one woman? Why there is no polyamory? Why there is no ability to create, for example, Swiss family or like a harem or more freedom than like, oh, you have only one true love? No, you can have more. So that's a criticism of the, the propaganda of the Western world. Inseki no hi omae. So the day of meteor is your job. Это ты сделал день метеорита. Это ваше дело. Мата омаека. Мата yet май. Это мое. И снова ты. Урусай. Ты никак не заткнешься? You're noisy. Койцу, ох, ублюдок. You just wait till I tell everyone the truth. Ты просто жди, пока я скажу всем правду. No, majority wants it lies. Нет, большинство хочет жить во лжи. You can kiss your big plans goodbye. Можешь поцеловать в жопу своим планам. No. Even if you will say the truth, the majority of people would like pretend that you're crazy and continue to follow the lies. Because the majority wants to live in the lies. That's the truth that people don't understand, and I guess the author of this game also don't understand. Majority like lies, and they get ready to kill anybody who is trying to take away their lies. And the only thing is to gather with those people who want to see the truth, and let those who want to live in lies live in their lies. And they will realize their mistake really in a very bad situations, and majority of them would die because of those lies. You need to let that be, because that's their choice. It's the end. Это конец. Kanabakayero, you're stupid, ты глупец. No. This is not what in reality happens. This is now, the idealistic and false impression. If you cannot say the truth to the people who like to live in the lies, they still will pretend that they don't understand nothing, that you are mistaken, and that you are wrong. I've tried that, and I lived in such conditions, and I tried to show that, and I show the evidence, like evidences that you cannot deny, and like dozens of these evidences. People just ignore them. They want to continue living lies. That's what I understand it, and that's interesting disclosure for me. You're wrong. It's not over yet. Все еще не закончилось. Осой. So slow, так медленно. А? What do you mean? Что ты имеешь в виду? All of harmony has already been exposed to the dust. Вся гармония уже подвержена пыли. Everyone will think you're crazy. Все посчитают, что ты безумец. Yeah. That what happens in real life. Да, вот что и происходит в реальной жизни. And Nayatsu, you're weird. Ты будешь странным. Ссылка, вот она как. Мочирон, так. Ну конечно же. Вакарю дару. Понял? Is it clear? It's a lie. No. That's not a lie. Это не ложь. Now, the Nestor is right. Нестор в этом вопросе вообще полностью прав. Буду делать вид, что вот ты покажешь. I've spoke to an American guy and like show the evidences like on the official Ukrainian channels. There was people with Nazi symbols and speak Nazi things, and this was volunteer from Peace Corps, and he actually watched that and said he don't believe it.
And I see even more harder evidences, and like the man inside the Nazi group, like he's walking there, and he's saying, "No, this is not Nazis. You are just mistaken. You are wrong." Like, no, they won't accept the truth. They won't lie. They know they are lying, and they want that lie. This is the truth. The majority people like lies. Большинство людей любит ложь. Говорю, я вот один из примеров, да, волонтером американцам общался у них есть такая вещь, как Пискор, типа волонтеры, которые по всему миру ездят и помогают людям, рассказывают там прочие вещи. И вот из официальных каналов Украины вот показывал, прям по официальным каналам, все это свастика у чувака, нацистские вещи он говорит и прочие вещи. И это вот типичный пример, это яркий пример просто я привожу, да. И вот он видит это все, он видит, что это официальный канал, вот смотри, пожалуйста. И говорит, я в это не верю. И, понимаете, и таких ситуаций сотни было. То есть люди сознательно, они видят правду, они знают, что это правда, и сознательно выбирают ложь. И предпочтут тебя обвинить во лжи, чем признать правду. Вот, поэтому как бы... Это сотни раз я видел такое. Поэтому большинство людей предпочитает жить во лжи. Суджане. It's not a lie. Это не ложь. И единственный способ это собираться тем, кто хочет жить при истине, узнавать истину и создавать свое общество, жить самостоятельно, отделившись от этих лжецов. Лжецы свое наказание получат, потому что рано или поздно они встречаются с истиной, и эта истина вплоть до того, что убьет их, если они ее не признают. Вот. Поэтому вот так оно устроено. Этому не надо ничего делать, просто уйти и не мешать. People will believe what they see. Люди поверят в то, что они видят. And do you know what they'll see? И знаешь, что они видят? Kawaii Bakemono, scary monsters, страшных монстров. Занена дана. That's useless. Бесполезно, it's too bad, isn't it? Оре бака джанай. I'm not a monster. Я не монстр, я не идиот. They won't see Sachiko as a monster. Не увидят Sachiko как монстр. She's the bridge and a most. And with her help, с ее помощью. No, you're wrong. Sachiko is just stupid. Нет, Sachiko никакой не этот самый не мост. Русей, заткнись. The bridge is not the Sachiko. The bridge is the main hero. Мост не Sachiko никакая. Sachiko это просто дура. Вот. Мост главный герой. Sachiko is just stupid. She's idiot and not a bridge at all. Omega Kirei, да. You are clean. Ты чистый, что ли? You are hated. Тебя ненавидят. You're useless. Ага, это бесполезный чувак. Sachiko is coming with me. Sachiko идет со мной. Сука, вот оно как. Теме, ты. Прекрати херню страдать. Get out of my way. Уходи с моей пути. Суманай, нет. You know, the bad thing in the plot of this game is that psychological problem like is shown as like love or something like this is not the love. Знаете, вот в чем проблема этой игры? То, что психологическая проблема, психологический комплекс показан здесь как любовь. Он типа, ему сильно понравилась эта девушка, он, короче, на нее запал, и вот это вот, понимаете, психологическая проблема, то, что он не может ее отпустить, а вот все супер классно, все, она такая классная и классно, все это серьезная проблема, это не любовь. Вообще, знаете, когда начал заниматься психотерапией и понял, что большинство литературы написано психически нездоровыми людьми, и то, что они предлагают, это психические проблемы, это конечно, ужасно. You know, what I know from like
being a psychologist and therapy of many years of people and improving my life also, is that actually the majority love stories in literature is written by psychologically ill people, and what is shown as love is actually a psychological problem. When the person is hunted by some beauty or something like that and cannot let go of that person, and this leads to tyranny relations when that charmed person is tyrannic toward the one who is he admiring with, and that's a very bad relations. И вот такие отношения, когда кто-то говорит типа любовь, но на самом деле одержим другим человеком, оно приводит к деспотичным отношениям. То есть тот, кто одержим, как бы очарован, говорит, что влюблен, он полностью как бы порабощает вот тот объект, который, типа он влюблен или все это, и как бы действует тиранически по отношению к такому человеку, и отношения, конечно же, разваливаются. Sorry, you're not getting Sachiko again. Тебе Sachiko не достанется. Now that's again the complex here is a hero, tyrann, and the victim. And now he is a hero, which after this situation would be a tyrann, will be transformed into tyrann, because he obsessed. Yeah, this is obsession. This is not love. He is obsessed with Sachiko. And because of this obsession, he will behave as tyrann towards this Sachiko. And Sachiko plays here a victim, and she will then run away from him because he's obsessed, and she's not. And I don't know what happens when both people are obsessed with one another, and I guess they then be tyranns to one another, and that obsession would gonna break. Someone would lose that obsession, I guess, in time. Interesting situation. But this is like the Cartman circle. Typical Cartman circle. У нас типичный треугольник Cartman. Not circle, but triangle. Cartman triangle. Типичный треугольник Картмана. Жертва, герой и тиран. И, собственно, сейчас наш герой может превратиться в тирана потом, потому что он одержим Сачико. Бакаджанака. I'm not stupid. If you don't get out of my way, I'm going to rip your limb off. Forelimb. Если не отойдешь, я оторву тебе руки. Ковакунайзо. That's not scary. Это не страшно. Сайкзо. Ну что, погнали. Сдохни. Дай. Карю. Карю, I don't know. Я не знаю, это жаба. Ун. Yes, да. Окей, Кирей. Кирей. That's clear. Чисто. Clean. Ия. No, нет. Киноко. Киноко. Mushroom. Грибочек. Хицуджи. Sheep. Овца. Oh, that's really easy. Легко сделано. You cannot easily die. Не так легко умереть. Hits. Okay, that's honey. Это у нас мед. Учимся. Ща. Сейто. Student. Ученик. Не-сан. Sister. Сестерка. Чё? Доуште. Why? Почему? Исогаши. Busy, занятый. Бака. Stupid. Идиот. Yeah, well, да, победил. Я did it сделал. Невозможно. Impossible. Кайсан, давай свою жопу. Is it everything okay? Кайсан, все ли хорошо, Кайсан? Да, все хорошо. Но Nesta is getting away. I'm going after him. Nesta убегает, я за ним. Please wait here. Жди здесь. Хорошо. No, that's really bad. Это очень плохо. Let her go. Отпусти ее. And Nesta will fly. Нестор, полетай давай. Ямеро, остановись.
Мата. Again you, снова ты. How could you do such a terrible things? Как ты можешь делать такие ужасные вещи? Terrible things, ужасные вещи. You don't know of what you speak, boy. Ты не знаешь, о чем ты говоришь. We are at war, мы на войне. You started the war, ты начал войну. Заткнись, дебила, этого не надо говорить. You do not need to say that. Even before the shooting started, we were at war. Every country racing for dominance. Даже до стрельбы, как бы, мы были в войне. Каждая страна стремится к доминированию. Not everyone. Нет, не все. Not every country. Не все страны. There's plenty of countries that do not want to dominate. Есть множество стран, которые не хотят доминировать. And they're pretty big countries и достаточно большие. For example, Australia or Canada or Switzerland or DPRK or Vietnam or there is plenty of countries that do not want to dominate. Есть очень много стран, которые не хотят доминировать над другими. Я уже привел примеры и Северной Кореи, и Вьетнама, и Австралии, и Канады, и Швейцарии, и Беларуси, например. Belarus, yes, also. Harmony must do whatever it takes to survive, to thrive, or someday will be crushed. Гармония должна делать все, что нужно для того, чтобы выживать, для того, чтобы процветать, потому что иначе ее раздавят. I'm trying to save the world. Я пытаюсь спасти мир by making everyone think the way you want them to. Пытаясь заставить всех думать, как ты хочешь. What I do for the good of all harmony. Все, что я делаю, это для добра всей гармонии. No, such people, this is lies. The majority of the rulers are actually egoistic son of the bitches or sister of the, or like how it's son and daughter of the bitches, yeah. And they do not care about anybody except themselves, and they are okay if every world dies, but they will receive their candy. This is the way of this thinking. The candy they want is more important than lives of all the people, and they create any horrors that is needed to receive a small candy, because small candy for them more important than the lives of the majority. Вы знаете, большинство руководителей в мире, как бы, можно назвать сукины сыны или сукины дочери, да, им по барабану на людей, не просто по барабану, а вот они хотят конфетку, простую маленькую конфетку. И если ради этой конфетки надо убить всех, они всех убьют, вот, лишь бы получить эту маленькую конфетку. Вот. И знаете, типа, признать то, что не надо этой конфетки, можно и без этой конфетки взять другую конфетку. Нет, это не те люди, не из того типажа. Они хотят эту именно конфетку, и если ради этой конфетки нужно всех убить, они всех убьют, и без всякого колебания, и будут довольны, что получили эту конфетку. Вот. Это настолько эгоистичные, настолько мерзопакостные люди. Вот. Поэтому такое. And I can say another thing about the rulers of the world, that yeah, you know, they want exact candy, and if you propose like there is another candy, it is the same that this one, and you don't need to kill the majority of people. No, they don't care. They want this candy, and they're ready to kill everybody in order to receive this candy that they want. They ignoring the feelings and the lives of any other people, and they don't care about it at all, and the future consequences of their actions, they doesn't care at all. But you would doom us, но ты всех нас обречешь. Terrible, what's terrible? You are a traitor to your country. Ужасно, ты ужасен, ты предатель своей страны. You know, either the harmony works or harmony doesn't work. The wars continues on. Вот будет гармония процветать, не будет гармония процветать. Войны будут продолжаться. This is the part that need to be accepted. Это часть, которую нужно принять. And too foolish to even realize the danger of what you're doing. И ты очень глуп, чтобы понимать опасность того, что ты творишь. Сока. Я понимаю. Джа, ну что ж. I may be foolish about a lot of things, but I know this. Я, может быть, и глуп во многих вещах, но я знаю вот что.
You and Dr. O have deceived all of harmony with your lies. Ты и Доктор О обманули всю гармонию своей ложью. You wanted everyone to be like you. Ты хотел, чтобы все были такие, как ты. To see the people as monsters, to fear and hate and kill them. Чтобы они видели в других людях монстров, чтобы боялись их и убивали. No, you know, the problem is the people could be monsters and they really could do monstrous things. And if you look at the monster and say to yourself, oh, this is not a monster, then this monster gonna kill you. I know that because in my childhood I was on the border with Afghanistan, Soviet Union, Afghanistan, and we proposed to the radical Islamists supported by United States of America everything we wanted. Like, do you need food? Okay. You need car? We give you. Let's live in peace. They did not want it. They wanted war, and they all died. If we ignored that and did not fight for our lives, then they killed us because they just want to kill, because they are just the monsters, true monsters, supported by United States of America, who speaks that they are good. And the case is that the true evil is the United States of America and the Western world. This is the truth that is hard to expect, and monsters are real, and we need to fight against those monsters, because if you don't fight against the monsters, they will win and they will kill you. That's what happens. And the idea of this game is false, because they say that every people is just one piece. No, there is monsters that like torture people, that like slaughter people, that are ready for money to do any horrors. Or just not money, but because they believe that some imaginable character told them this to do. Вы знаете, вот что проблема в этой игре, что он говорит, что что плохие пытаются заставить людей видеть в других людей монстров и бояться их и убивать их. Но на самом деле монстры существуют, вот, и я имею в виду люди как монстры, да, потому что есть маньяки, есть религиозные фанатики, да, есть просто циничные твари, которые за деньги готовы сделать много что. И вот, например, воспоминания из моего детства на границе Советского Союза и Афганистана, когда нападали на нас вот эти фанатики, спонсируемые ЦРУ, спонсируемые Соединенными Штатами Америки, мы предлагали им: еда, пожалуйста, вот вам нужен рис, нате, вам картошку нужно, что вам, мясо нужно, пожалуйста, дадим, даже машину, хоть хотите, вот, пожалуйста. Вы только давайте мирно решим вопрос. Нет, они принципиально хотели воевать и хотели нас убить. Вот это. В итоге они умерли все. Вот. И понимаете, если бы мы вот относились так, как автор этой игры, и сказали: ой, они не монстры, они просто другие, вот это они, это самое, то как бы были бы трупами. Вот, поэтому монстры существуют. So monsters exist, and the problem is what real thing is, the real monsters are the West, the capitalists, and what the real monsters does is they try to convince, try to lie that the monsters are the other side. You are a liar, a control freak, a warmonger. Ты лжец, ты этот самый контролирующий диктатор, чудак, и ты ястреб, желающий войны. I want people like you as far from the reins of power as possible. Я хочу, чтобы люди такие, как ты, были как можно дальше от власти. You know what the trick is? To remove those warmongers and control freaks from power, you need to kill them. There is no other way, because if you left them alive, they will use politics and tricks in order to regain power again, and they will, because they know that better than you. And the problem is, the only way to remove them is to kill. And when you kill them, who will control? Who will be the leader? And if you are the leader, do you know the better way?
Do you know what to do without that power? I know. I'm interested in that, and I've studied that from my childhood, and I see the other perspective and how to lead the world the other way. But do you? And the answer is no, you don't. Ваката, got it, понял. Койцу. Damn it, that's useless. And if you do not substitute that, if you remove this awful guy from the power and will not put anybody in charge, that means the society will fail, lose control, and go to anarchy and mass murders and destruction and everything that happens like in such territories as Somalia or Afghanistan. This is what's gonna happen. A radical, crazy people would unite and do crazy things under union of their choice for the false ideas. And the true thing is the psychology. Work under your character, work as psychology, and improve your character, improve how you behave as the man with power, to overcome your psychological problems, and to this is the true way to make society better and to remove the psychological problems from the people who are taking the power. This is the real way. Why did I waste my breath on such a simpleton? Зачем я вообще потратил усилия на такого простака, как ты? Джана, we'll see, ну увидимся. He will jump, да, он прыгнет. Oh, like, да ладно. Ямеро, stop. Кусок говна. Okay, he jumped, он прыгнул. Is that all? Это все? Что-то я не понял. Окей, джамата атаку. Ну что, давайте до следующего эпизода, товарищи.